Dear advocates and young juniors, this is lecture on Indian Evidence Act. I have a YouTube channel by name Ilango Ramasamy Advocate. I have already posted various lectures on Evidence Act and Civil Procedure Code. If you want to go through all my lectures, and you can go to YouTube and give a search in my name. You can get all my postings. And you can get benefited. நீங்கள் என்னுடைய வேறு லெக்சர்களை பார்க்க வேண்டும் என்றால் யூடியூப் சேனலுக்கு சென்று இளங்கோ ராமசாமி அட்வொகேட் என்று தேடலில் ஆங்கிலத்தில் டைப் அடித்தீர்களானால் அனைத்து பதிவுகளும் நீங்கள் பார்க்க முடியும். அதை பார்த்து பயனடையுங்கள். முடிந்தால் அதை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் என்று. You can subscribe also my channel. Thank you for subscribing. Now I am going to class. So already we have seen up to section 157. So the 150 exclusion of evidence and impeaching, 156 testify, and 157. Now 158, the matter may be proved in connection with the statement relevant under section 32 or 33. So what is Evidence Act section 32? Statement given by a dead person who cannot be called as a witness, who cannot be found. So பிரிவு 32 ஒரு நபர் இறந்து விட்டாலோ அல்லது அவரை எளிமையாக நீதிமன்றத்தில் அழைத்து விசாரிக்க முடியாத சூழ்நிலை இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் கொடுத்த வாக்குமூலத்தை பொறுத்து நீதிமன்றம் சாட்சிகள் மூலம் விசாரித்து நிரூபிக்கலாம் என்று கூறப்பட்டது. அதே போன்று ஒருவருடைய சாட்சியம், டெப்போசிஷன், இவை இரண்டும் 33 பிரிவு அக்கார்டிங் டு செக்ஷன் 32, டெப்போசிஷன் ஆஃப் எ விட்னஸ் can be proved. So in a court proceedings, so a statement given by a dead person or who cannot be called as a witness. So many conditions are stated already. We have seen it. If you want to see the section 32 and 33, and 33 is the deposition of witnesses. So a statement is given by a person. Suppose a person is about to die, and the police official and doctors or judicial officer obtain a statement. Subsequently he was not found dead and he is alive. So in criminal case, a person injured, sustained injuries, and his statement was recorded for cause of injuries. Subsequently he did not die, but he is alive. He is called as a witness in the court. Then likewise, a deposition given by a person who is called as a witness. So the person who gives statement under section 32 and 33 is called as a witness. He is called as a witness. So whenever any statement relevant under section 32 and 33 is proved,
A statement given, the deposition and statement given by a dead person is found to be relevant. So, if proved, all the matters may be proved either in order to contradict that matter, the statement can be used for contradiction or corroboration, or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made. So, by யார் கொடுக்கிறார்களோ, the statement by whom it is made, that statement can be used against that person to contradict it with his witness. If he gives evidence, that person gives any evidence, that statement recorded under section 32 or 33 can be used. The person who gives that statement is called as a witness. That statement can be used for either contradict with his evidence in the chief examination or in cross-examination, or to impeach the creditability of the witness, or to corroborate the particular portion of the statement given by him. So, which might and proved if person has been called as and he denied upon the cross-examination truth of matter suggested. So, if he is called as a witness to prove that statement, then he denies, I never stated anything in the statement why I was in treatment in the hospital. No such statement was given. So, you can take the copy of the statement recorded by judicial officer, and the truth matter may be suggested that can be used for contradiction or corroboration. ஸோ ஒரு நபர் இறந்து போனவராக ஒரு சாட்சியாக அழைக்க முடியாதோ என்ற நபரின் வாக்குமூலம், அதே போன்று ஒரு சாட்சியினுடைய ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த நீதிமன்ற விசாரணையில் கொடுத்த சாட்சியம், இவைகள் அவரை மறுபடியும் நீதிமன்றத்தால் அழைத்து விசாரிக்க முடியாது என்ற காரணம் இருந்தால் அதை பயன்படுத்தலாம் என்று உள்ளது. In their option that can be used that is relevant to decide a matter before it. Who cannot be called as a witness under section 32 and 33. ஸோ பிரிவு 32, 33 ஒரு நபர் கொடுத்த வாக்கு மூலம் அல்லது சாட்சியமோ அவரை மீண்டும் சாட்சியமாக அழைத்து விசாரிக்க முடியாத சூழ்நிலையில் அதை பயன்படுத்தி அந்த வழக்கை நிரூபிக்கலாம் என்பதுதான் அதன் அடிப்படை. அந்த நபர் ஆனால் அந்த வாக்குமூலம் கொடுத்துள்ளார், அந்த நபர் சாகவில்லை, டையிங் டிக்ளரேஷன், மரண வாக்குமூலம், the dying declaration recorded, subsequently he is alive. Whether then he is called as a witness because he is a witness in that case. It may be an attempt to murder. If it is in serious in nature, that may be 302. The gravity is less because he is alive. He is made an attempt. 307 will be charged. It depends upon the nature of the case. So, he is called as a witness. Then, the statement given at the time of treatment in the hospital can be used to contradict. If he says something against that statement, that can be used for contradiction purpose, or certain things can be used for corroboration purpose. நீங்கள் அப்படி சொல்லியிருக்கிறீங்களா, நீங்கள் அப்போ அப்படி சொல்லிட்டு இப்போ மாற்றி சொல்கிறீங்க, இவர் தான் அடித்தார்னு முதல்ல சொல்லியிருக்கிறீங்க, இப்போ இவர் அடித்தார்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி யூ கேன் ஆஸ்க் எய்தர் corroborate the evidence or contradict. He states different manner in evidence in the court, testify when he is examined as a witness. Then the previous statement given while he is under treatment can be used to contradict his
evidence given at the chief examination. ஒரு நபர் மருத்துவமனையில் அவருடைய காயத்துக்கான காரணத்தை இறந்து விடுவார் என்ற ஒரு அதீத நம்பிக்கையில் அந்த புலனாய்வு அதிகாரி இறந்தாலும் இறக்கலாம் என்ற ஒரு சூழ்நிலையில் அவருக்குடைய வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்கிறார். ஆனால் அவர் பிழைத்து கூறுகிறார். அவர் மீண்டும் சாட்சியாக விசாரிக்கப்படுகிறார். அவ்வாறு விசாரிக்கப்படும் பொழுது அவர் கொடுத்த வாக்குமூலம் அவர் நீதிபதியிடம் கொடுத்துருக்கலாம், டாக்டரிடம் கொடுத்துருக்கலாம், அல்லது அந்த புலனாய்வு அதிகாரியிடமே கொடுத்துருக்கலாம். அந்த வாக்குமூலத்தை நாம் அதை முரண்பட்டதாக அவர் கொடுக்கும் முதல் விசாரணைக்கு முரண்பட்டதாக இருந்தால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் படுத்திருந்தீர்கள், எஸ், யூ ஆர் இன் ட்ரீட்மெண்ட் இன் தி ஹாஸ்பிட்டல், எஸ், he will say. A statement is obtained by the judicial magistrate at the time of taking treatment, yes, he has to admit. ஸோ நீங்கள் அரசு மருத்துவமனை படுத்திருந்த பொழுது உங்களை நீதித்துறை நடுவர் விசாரித்தாரா, எஸ், he gives answer. So at the time of recording statement you have given this statement, he denies it because his chief is entirely different from that of statement. You can bring the notice of that statement, you have stated statement before the judicial officer. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் போது விசாரித்திருந்தப்போம் நீங்கள் இவ்வாறு கூறிவிட்டீர்கள் என்று அதை காமித்து அவரிடம் அந்த சாட்சி முரண்பட்டதாக உள்ளது என்பதை பதிவு செய்யலாம். அதே போன்று when a person give a deposition in previous case, in any previous case, again he is called as a witness in some other case. So that evidence is relevant to this in this case is again whether the depositions can be marked. You cannot mark the entire deposition of the witness. You can mark only the contradiction portion lines. What you asked can be marked. ஸோ ஒரு சாட்சியமானவர் வேறு வழக்கில் சாட்சியம் அளித்திருந்தார் என்றால் அவரை விருதொரு நாளில் சாட்சியமாக அழைத்து விசாரிக்க முடியாது என்றால் 33 பயன்படுத்தி அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். அவர் அழைத்து மீண்டும் சாட்சியாக விசாரிக்கப்பட்டால் அவர் ஏற்கனவே கொடுத்த சாட்சியத்தை வைத்து தற்போது கொடுக்கும் சாட்சியம் முரண்பட்டதாக இருந்தால் அந்த முரண்பட்ட சங்கதியை பொறுத்து அவரிடம் குறுக்கு விசாரணை செய்யலாம். அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக if he gives contradictory and give a entirely different facts, he is telling lies, அவர் அவ்வாறு முரண்பட்ட சாட்சியம் அளித்து பொய் சாட்சியம் அளிக்கிறார் என்றால் the reliability of that witness, that is the creditability of the witness will goes out. அவருடைய நம்பகத்தன்மை அந்த வாக்குமூலத்தை கொடுத்ததும் தற்பொழுதும் ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்டதாக இருக்கும் அந்த சாட்சியத்தினுடைய நம்பகத்தன்மை கேலிக்குள்ளாகும். அவ்வாறு அந்த டெப்போசிஷனில் அந்த சாட்சியத்தில் எதை நீங்கள் கான்ட்ரடிக்ட் செய்து கேட்கிறீர்களோ அந்த வரியை மட்டும்தான் மார்க் செய்ய முடியும். அந்த டெப்போசிஷன் அந்த சாட்சியம் முழுவதையும் குறியீடு செய்யக்கூடாது. எந்தெந்த லைன் கேட்குறீங்களோ அதை மட்டும் specific portion can be marked, other cannot be looked into. Then they said that is the section 158. So a person who cannot be called as a witness, his statement or deposition can be admitted under section 32 and 33. The same person is called as a witness, that statement can be, that is the statement or deposition can be used for contradiction or corroboration or to impeach the creditability of that witness. ஒரு 32-33 ஒரு வாக்குமூலம் கொடுத்த நபர் அவரை மீண்டும் சாட்சியாக அழைத்து விசாரிக்க முடியாது என்ற சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் 33-32 பயன்படுத்தி நிரூபிக்கலாம். அந்த வாக்குமூலம் கொடுத்த நபரால் அல்லது சாட்சியம் அளித்த நபர் மீண்டும் சாட்சியாக நீதிமன்றத்தில்
அழைத்து விசாரணை செய்தால் அவர் ஏற்கனவே கொடுத்த வாக்குமூலம் தற்பொழுது கொடுக்கும் விசாரணைக்கு முரண்பட்டதாக இருந்தால் அந்த முரண்பட்ட சங்கதிகளை பொறுத்தளவு அவரிடம் விசாரித்து அவர் முரண்பட்ட சாட்சி அளிக்கிறார் என்று முடிவு செய்யலாம். அவர் பொய்யாக சாட்சியம் அளிக்கிறார், முதல் கூறியது இப்படி, தற்பொழுது அதை மாற்றி சொல்கிறார் என்றால் அவருடைய விட்னஸினுடைய நம்பகத்தன்மை, கிரெடிட்டபிலிட்டி, the reliability of that witness is shaken by using the previous statement or the deposition is brought to the notice of the court but elicited by way of cross-examination. These things are stated in that portion is marked. The court can rely upon the elicited evidence in the cross-examination and the marked document, and the court can come to a conclusion the evidence is not trustworthy, is giving contradictory evidence. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வாக்குமூலம் அவர் முரண்பட்டதாகவோ அல்லது அவருடைய முன்னுக்கு பின் மாற்றி சாட்சியம் பொய் சாட்சியம் அளிக்கிறார் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டாலோ அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி குறியீடு செய்யப்பட்டு அவருடைய வாக்குமூலம் மற்றும் தற்போதுள்ள சாட்சி பழைய அந்த வாக்குமூலம் ஆகியவற்றை வைத்து நீதிமன்றம் ஒரு முடிவு செய்யலாம் அவருடைய சாட்சியத்தின் நம்பகத்தன்மை அந்த சாட்சியம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியவில்லை என்று. தட் இஸ் தி 158. தென் ரெஃபரஸ் மெமரி. ரெஃபரஸிங் ஒரு ஆவணத்தை ரெஃபரஸ் அவர் மீண்டும் பார்த்து சொல்லலாமா? A witness may while under the examination when he is in reference his memory by referring any writing by himself at the time of transaction concerned. Is question. You have entered into agreement. You have entered into an agreement. The agreement is written by himself. The agreement is written by he is asked a question with regard to the contents found in the written agreement. So when he is asked with regard to contents of the document, he may ask the person who is examining him, kindly show me the document, I will answer. So if it is the transaction, the whole, he wants to refer the document, what is stated by him in the document, he can ask and verify and he can answer. If his evidence in chief is contradictory to each other while in cross-examination, if he is asked about the particular things he is written, he is not able to answer, I want to see the document, then the document can be shown to him. After referring the document, he will answer. Because already it is a written document, his evidence is deviated from the document, he cannot, it is written by himself, he cannot goes against it. Already it is a written document, it is admitted by him. ஒரு நபர் தான் எழுதியதை ஒத்துக்கொண்டார் என்றால் அந்த ஒத்துக்கொண்ட வாக்குமூலத்தை பொறுத்து அவர் எழுதியதாக இருந்தால் அதை பற்றி கேள்வி கேட்கும் பொழுது எனக்கு தற்போது நான் பண்ண இந்த எழுத்தை கொடுங்கள் நான் பார்த்து சொல்கிறேன் என்று சொன்னால் அதை காண்பிக்கலாம். ஆனால் அந்த சாட்சியம் ஏற்கனவே அவர் அளித்த சாட்சியத்திற்கு முரண்பட்டதாக இருக்குமானா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் அளித்தது ஆல்ரெடி அவர் ஒத்துக்கிட்டார், அதில் முரண்பட்டதாக இருந்தால் ஆமாம் நான் அவ்வாறு சொல்லியுள்ளேன் என்றால் அது ரெக்கார்ட் ஆகும். ஸோ அதை வைத்து பின்னால் நீதிமன்றம் தீர்மானிக்கலாம். ஸோ அந்த டாக்குமெண்ட்டே அவர் இப்போ காமிக்கலாமா வேண்டாமா, காமிக்காத சொல்லலாமா காமிச்சு ஆன்சர் பண்ண சொல்லலாமா, தட் இஸ் தி வெதர் ஹி கோர்ட் கேன் பர்மிட் டு ரெஃபரஸ் தி டாக்குமெண்ட், தட் இஸ் தி. ஸோ afterwards the court consider likely the transaction was referred if it is written 10 years back. Now he is examined as a witness, so he is not able to recollect. A will is executed in his presence. A will is drafted by a scribe. He wants to, if an evidence is asked, then he can call the will. He can call the will to produce and show it to him and he can answer.
A scribe is examined. His evidence is contrary to the will found in the contents is found in the will. Then you are asking any question with regard to contention of the will. Who drafted the will? He is not able to answer. I want to see the will. And will can be shown to him. This is stated in the will. Now you are giving. The chief has it like that. So you can ask. அந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட் ரைட்டரை ஒரு வில்லை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவர் வில்லு எழுதியவர் என்று ஒரு 20 வருஷம் கழிச்சு அவரை விசாரிக்கிறாங்க. அவர் சீஃப் எக்ஸாமினேஷனில் ஒரு மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாரு. அந்த வில்லில் அதுக்கு முரண்பட்டதாக இருக்கிறது. அப்புறம் அந்த வில்லு முரண்பட்டதாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் குறுக்கு விசாரணையில் வில்லில் இப்படி எழுதியிருக்குதா உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க. நான் வில்லை பார்த்துட்டு தான் சொல்ல முடியும் என்று அவர் பாட்டுக்கு சும்மா சாட்சியம் பார்த்தா தவறாகிவிடும். நான் வில்லை பார்க்கிறேன் என்று அந்த வில்லை பார்த்து அவரை சாட்சியம் அளிக்கலாம். த லைக்லி டிரான்சாக்ஷன் ரெஃபரஸ் அந்த வில்லை பார்த்து சாட்சியம் அளிக்கலாம். ஸோ அந்த கோர்ட் கன்சிடர் தட் த டிரான்சாக்ஷன் at the time fresh in his memory, time fresh in his memory. அந்த சாட்சியம் அளிக்கும் பொழுது அவருக்கு அதை பார்த்து சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்று நீதிமன்றம் கருதினால் அதை அவருக்கு காண்பித்து சாட்சியம் அளிக்க சொல்லலாம். தி கன்சிடரேஷன் இஸ் at the hands of the court. If you want to நான் இந்த மாதிரி நீதிமன்றத்தில் கோர்ட்டார் நாங்கள் அந்த டாக்குமெண்ட்டை வாங்கி பார்த்து சாட்சி சொல்லலான்னு இருக்கிறேன்னா கோர்ட்டார் பார்த்து சார் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு நீதிமன்றம் பார்க்கலாம் என்று முடிவு செய்தால் அதை காண்பிக்க சொல்லி கேட்கலாம். தி விட்னஸ் மே ஆல்சோ ரெஃபர் சச் அ ரைட்டிங் மேட் பை அனதர் பர்சன் இஃப் இட் இஸ் ரிட்டன் பை ஹிம்செல்ஃப். இஃப் டாக்குமெண்ட் இஸ் விட்னஸ் அட்டஸ்டேஷன் இஸ் given, it is not written by him, and read by the witness within the time and the aforesaid what he known to be correct. So if it is written by somebody else, a pronote, he is one of the attester of the pronote, it is written by some scribe. If you are asking anything condensed of the pronote, then he can ask court, I want to see the pronote. So court, it is consideration, the pronote should be shown, it can be shown to him. So that is the repress his memory. அவர் அந்த டாக்குமெண்ட்டை பார்த்து தான் அளிக்க வேண்டும் என்று நீதிமன்றத்தை கேட்டால் நீதிமன்றம் அதை அனுமதிக்கலாம் என்று முடிவு செய்தால் அதை காண்பித்து கேட்கலாம். வேறொரு நபர் எழுதுகிறா இருந்தால் அது ப்ரொனோட்டில் இப்படி எழுதியிருக்குது, நீங்கள் இப்போ இப்படி சொல்லியிருக்கிறீங்க, ப்ரொனோட்டில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு தெரியுமான்னு கேட்குறீங்க. அட்ரஸ்ஸு அவர் இப்போ ஒரு அட்ரஸ் சொல்கிறாரு, ப்ரொனோட் அட்ரஸ் வேறையாக இருக்குது. அதனால் அவர் உடனே நான் ப்ரொனோட்டை பார்த்து சொல்லனா அந்த இருக்கிற அட்ரஸை அவர் பார்த்து சொல்லுவார். தட் இஸ் தி மோட் ஆஃப். வென் விட்னஸ் மே யூஸ் காப்பி ஆஃப் டாக்குமெண்ட் ரெஃபரன்ஸ். ஸோ ஒரிஜினல் already stated. Copy of when a witness may reference by any document, he may with the permission of court refer copy of such a document. Suppose a Xerox copy is there, he may refer the Xerox copy. The investigation officer coming to the court with the GD file, he entered into the witness box with the GD file. All the copies are with him. So all the copies are with him. So if at all any wants to give evidence referring the GD file, CD file, case diary, originals are submitted to the court, he can peruse and answer provided that satisfied there is reason for non-production of original. Suppose original cannot be produced, only copy is produced, original is found to be lost, then the non-production of original. Suppose it is kept by adverse party, a copy of the document can be used to reference memory. அந்த மாதிரி ஒரு ஒரிஜினலை தாக்கல் செய்ய முடியாது என்று நிலை ஏற்பட்டால் அதனை நகலை வைத்து சாட்சியம் அளிக்கலாம். An expert may reference memory and proportional treatise. So expert witnesses, suppose a handwriting expert comes to the witness box, he is asked what is the reason given by you, then he can go through his report. Like doctor comes to a witness box, you are asking something about the postmortem report or AIR or wound certificate,
then doctor can be permitted to see the wound certificate or AR copy or post-mortem report. The experts already they have made a report with regard to the same. If any question is asked with that expert, then the expert wants to go through his report, then he can given an opportunity. ஒரு நிபுணர்கள் சாட்சியம் அளிக்க வருகிறார்கள், ஒரு கையெழுத்து நிபுணரோ அல்லது ஒரு மருத்துவரோ நீதிமன்றத்திற்கு வருகிறார். அவர் மருத்துவர் ஏஆர் என்ட்ரி ஆக்சிடென்டல் ரெஜிஸ்டர், அதாவது அந்த விபத்து பதிவேடு, அதுக்கு பின்னால் காயச் சான்றிதழ் வழங்குவார், போஸ்ட்மார்ட்டம் கொடுப்பார், ரிப்போர்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுப்பார். ஸோ அதை பற்றி அவரிடம் நீங்கள் கேட்கிறீர்கள், உங்களுடைய விபத்து பதிவேட்டில் எவ்வாறு கூறப்பட்டுள்ளதா என்று இருக்கிறீர்கள். அவர் நான் விபத்து பதிவேடை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதை பார்த்து அளிக்கலாம். அதுபோன்று உங்கள் போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டில் இவ்வாறு உள்ளது, இவ்வாறு எந்த குறிப்பும் இல்லை என்று கேட்கிறீர்களா, அவர் அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்டை பார்த்து அளிக்கலாம். அந்த மாதிரி நிபுணர் சாட்சிகளை அதை பார்த்து அளிக்கிறதற்கு அனுமதிக்கலாம் என்பதுதான். ஸோ தட் இஸ் தி செக்ஷன் 159. Then 160, testimony to the facts stated in the document mentioned in section 159. A witness also testify the facts mentioned in such a document as mentioned, although he has not specific recollection of back then, he may show that they were correctly recorded in the document. If a witness wants to give evidence to the document, suppose a will is written by a scribe, he wants to give evidence. What is written by him in chief examination? He may testify to the facts mentioned in any such document as mentioned in 159. He wants evidence, documents mentioned in the section 159. What are the documents already made? ஸோ அதை பற்றி ஒரு நபர் 159 ஆவணங்களை பொறுத்து சாட்சியம் அளிக்க விரும்பினார் என்றால், although he has no specific recollection, அது அவருக்கு பல்வேறு ஆவணங்கள் எழுதினால் அவருக்கு அது குறிப்பிட்ட அளவு அவருக்கு ஞாபகப்படுத்த முடியவில்லை, recollection of themselves, he may show that the facts were correctly recorded in the document. ஸோ அது மாதிரி சரியாகத்தான் செய்யப்பட்டிருக்கும் என்று தெரியவில்லை என்றால் அதை அவர் பார்த்து சொல்லலாம். A bookkeeper may testify facts recorded by him in book regularly kept in the course. An officer, a taluk officer or VAO coming to the witness box, he wants to give evidence on the records of the revenue records. So he can peruse the records and give the chief examination itself. So on the basis of, you can ask that there is a record, only on the basis of record alone he is giving evidence. If so he can give evidence to that effect only. அதை பார்த்து, இப்போ ஒருத்தர் விஏ வர்றாரு, ஒரு பர்டிகுலர் சர்வே நம்பர் பற்றி யார் பேரில் இருக்குது, பட்டா யார் பேரில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி விசாரிக்கிறீங்க. அவர் உடனே வர்றாரு, அந்த ஏ ரெஜிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டு வர்றாரு. ஸோ யூடிஆர் அப்டேட்டிங் ரெஜிஸ்டர் எடுத்துக்கிட்டு வர்றாரு, கம்மிங். ஸோ ஹீ வாண்ட்ஸ் டு கிவ் எவிடன்ஸ் வித் ரிகார்ட் டு பட்டா அண்ட் ஏ ரெஜிஸ்டர். He can open the A register and give evidence to that effect. So validly recorded. So that is the mentioned in the 159. That is the object of section 160. So certain person can give evidence on seeing the records already maintained by him. That records should be properly maintained. So yeah, experts is coming or any record is properly maintained. If a person trying to give evidence on record maintained by him, proper course in official records, then he can go through the records, he can bring the records and peruse the records and give evidence. That is the
160. அந்த மாதிரி ஒரு நபர் தன்னுடைய அலுவலகத்தில் வைக்கப்பட்ட பதிவேடுகளை பொறுத்து சாட்சியம் அளிக்க வருகிறார் என்றால் அந்த பதிவேடுகளை எடுத்து வந்து அதை பார்த்து சாட்சியம், ஏன்னா பதிவேடு இருக்கிறதா அவரால் சொல்ல முடியும், அதுக்கு மேலே எல்லாம் ஒரு மாற்றி சொல்ல முடியாது. ஸோ அதனால் பதிவேடு ப்ராப்பராக பராமரித்து வந்தால் அதை பற்றி பார்த்து சொல்லலாம் என்பதுதான் செக்ஷன் 160. ரைட் ஆஃப் அட்வர்ஸ் பார்ட்டி எஸ் டு ரைட்டிங் யூஸ்டு ஹிஸ் ரெஃபரன்ஸ் மெமரி. சப்போஸ் ஏ பார்ட்டி வாண்ட்ஸ் கேவ் எவிடன்ஸ் லாஸ், இந்த பழைய 2 பிரிவுகளின் அடிப்படையில் ஒரு சாட்சியை ரைட்டிங் ரெஃபர்ட் அண்டர் செக்ஷன் லாஸ்ட் டு proceeding section in the 159 and 160 sections. A evidence is given, a document is used to repress memory, an evidence is given. The right of adverse party. What is the right of adverse party? Any writing referred under section last two section preceding section, last two preceding section, that is 159 and 160. Writing referred. So the writing as stated in the 159 and 160 is must be produced and shown to the adverse party if he requires it. Suppose a VO brought his records and giving evidence. If the other side counsel can ask that officer or the witness, kindly show it to me, I want to peruse the record. If he pleases to cross-examine thereupon. So I want to peruse, if we ever produces a register or likewise any document, a taluk office record, whatever the records is produced by an officer, he is giving any evidence, then the adverse party can ask, I want to peruse the records and then I want to cross-examination. Whether such a permission can be granted? Yes, it can be obtained. The adverse party wants to peruse the document produced by the witness and he can ask to see the document produced by the witness. அந்த மாதிரி அந்த அலுவலகர்கள் எடுத்து வந்த பதிவேடுகளை நான் பார்க்க வேண்டும், பார்த்துவிட்டு நான் கிராஸ் செய்கிறேன் என்று கேட்டால் அந்த பதிவேடுகளை அவர் வாங்கி பார்த்து அதன் பின்னிட்டு குறுக்கு விசாரணை செய்ய அனுமதிக்கலாம். தட் இஸ் தி provision of section 161. So a party is ordered to produce a document and adduce evidence. The evidence, and that is that records should be stated as in the 159 and 160. Then the adverse party can ask to see the records, and on perusing the records he is able to cross-examine. Then the court can permit, kindly handed over the document and he will peruse and then he will be allowed to cross-examination. So that is the main object. Suppose production of document. A witness summoned to produce a document shall, if it is in possession of power, or bring to the court, notwithstanding any objection, there may be on its production and validity of any objection shall be decided by the court. So a court ordered to produce a witness, a bank officer or VO, whatever may be the case, or a police officer, asked him to produce a document. Suppose the adverse party want to object to mark any document. Maybe a bank officer bringing a document and a adverse party made an objection to mark and give evidence with regard to the document produced by the witness. A witness summoned to produce a document. ஸோ ஒரு சாட்சியை நீதிமன்றத்திற்கு ஆவணத்தை எடுத்து வர உத்தரவிடப்பட்டு அவர் அழைப்பாணியின் பேரில் எடுத்து வந்தார். shall bring it to the court.
அவர் அதை எடுத்துக்கு வந்தால், இட் இஸ் இன் இஸ் பொசஷன் ஆர் பவர், அவருடைய கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஆவணத்தை அவர் எடுத்து வந்தால், அதை நீங்கள் அப்படி மாற்றி படிக்கணும். A witness summoned to produce a document shall bring it to the court. Kindly go through it. If it is in his possession or power. ஸோ ஒருவருடைய கஸ்டடியில் இருக்கும், அவர் பராமரித்து ஒரு ரெக்கார்டை ஆஜர்படுத்த உத்தரவிட்டால் ஒரு சாட்சிக்கு, அவர் அதை எடுத்து வந்தால், அதன் அடிப்படையில் நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் எனி அப்ஜெக்ஷன், எவ்விதமான ஆட்சேபனையும் தெரிவித்தாலும், நாட் வித் ஸ்டாண்டிங் எனி அப்ஜெக்ஷன் விச் தே மே பி டு இட்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆர் இட் admissibility. The production or admissibility is objected. The validity of such objection will be debated by the court. So if any objection is made, whether the objection is proper or not, whether the objection can be accepted, whether objection can be rejected, that is the power of the court. If any person object, ஒரு சாட்சியை, ஒரு ஆவணத்தை ஆஜர்படுத்த நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு அந்த சாட்சி அந்த ஆவணத்தை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர் செய்கிறார். அந்த ஆவணத்தை ஆஜர் செய்வதிலோ, அவர் சாட்சி பணிக்கு வருவதிலே அதை வைத்து வேறு சாட்சி, அந்த ஆவணத்தை பொறுத்து, ஆஜர்படுத்திய ஆவணத்தை பொறுத்து ஆட்சேபனை அல்லது அதை ஏற்றுக்கொள்வது அட்மிசிபிலிட்டி, அதை ஏற்றுக்கொள்வது ஆட்சேபனை எழுப்பப்படுமானால் அந்த ஆட்சேபனையை பொறுத்து நீதிமன்றம் முடிவு செய்ய வேண்டும். ஆட்சேபனை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா அல்லது நிராகரிக்கப்படலாமா. The validity of such objection shall be decided. That is, நீதிமன்றம் தான் முடிவு செய்ய வேண்டும். Shall be decided. The court, it seems, it may inspect the document. Suppose he produces document, the court can ask to hand over to it, and on perusing it, so the open court itself, court can ask to produce the witness to the court itself. அந்த நீதிமன்றத்தை நீதிமன்றம் வாங்கி பார்த்து ஆய்வு செய்து, that is the, it seems fit, may inspect, நான் பரிசீலனை செய்வது முடிவு செய்கிறேன். So I want to inspect the document, kindly give it to me. So he will produce to the judicial officer. The court may peruse the document, inspect the document, unless refers to the stater or take evidence, other evidence enabled to determine on its admissibility. So it refers to the matter of state or take other evidence enabled to determine it on its admissibility. அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா வேண்டாமா. அது refers to the matter of state, ஒரு அரசினுடைய பதிவேடாக இருக்குதா அல்லது டேக் அதர் எவிடன்ஸ் எனேபிள் டு டிட்டர்மின், அது எந்த மாதிரியான சாட்சியம் என்பதை நீதிமன்றம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளலாமா வேண்டாமா என்பதை பரிசீலனை செய்து உத்தரவிடலாம். That is, the court can decide on perusing the document on production by the witness regarding the admissibility. If it is a government document, it can allow. What is your objection? Court may ask. It is a government document. If it is maintained by the privately, it is produced by the party himself. So then, the court can determine the admissibility of the document, validity of the document. Then, translation. If for such a purpose it is necessary to cause any document to be translated, if it is not in the language of the court, ordinary language, either in English or Tamil, in Tamil Nadu it is in Tamil, the court thinks fit to direct to translate to keep the contents of the contents secret. So court can order of a translator, each and every court have separate translator. Court can direct to translate the document and secret contents unless document is given in evidence. If it is not given in evidence, it should be secretly done. If it is given, it should be done. If a interpreter disobey such a direction, he shall be held committed an offense 167. If
translation is not done, then that is offense under section 166. Then the comments, production of confidential document. Witness can be summoned to produce those documents. Objection with reference to their production and validity of document can be decided, but if it is found those documents confidential communication made by public officer or another by the objection raised by the prosecution could be upheld. Suppose a communication between the two officers is a confidential one that is ordered to be produced. The prosecution objected that I am not ready to produce the document. It is a confidential communication made between the two officers, Whether such a kind of objection is raised by the prosecution, then it went up to High Court. The case Sivanandam versus State 2001 2 Law Weekly Criminal page 643. So the objection, produce the document. This is a confidential document. We are not able to produce it. That is the prosecution version. Then objection raised by the prosecution. ஸோ அந்த வழக்கில் அரசு தரப்பில் ஒரு இரகசியமான தகவலை பொறுத்து ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய நீதிமன்றத்தை உத்தரவிட சொல்கிறார்கள். அதை நாங்கள் தாக்கல் செய்ய முடியாது என்று அரசு தரப்பில் ஆட்சேபனை செய்யப்படுகிறது. அது குறித்து உயர்நீதிமன்றம் வரை செல்கிறது. அந்த ஆட்சேபனை அது ரகசியமான தகவல் பரிமாற்றம், the confidential communication made between the two police officers, the objection is raised to produce it, so it cannot be produced by the prosecution. That is the objection. Then some order is passed by the lower court. Then it went to the High Court. High Court decided the objection raised by the prosecution to produce a document. It is a confidential communication. The objection was upheld by the High Court. ஸோ ஒரு வழக்கில் ஒரு அரசு தரப்பில் ஒரு இரகசிய பரிமாணம் உயர் அதிகாரிக்குள் மாற்றப்பட்டதை பொறுத்து ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய அந்த வழக்கில் கோரப்படுகிறது. அதற்கு அரசு தரப்பில் இது எங்களுடைய இரகசியமான பரிமாற்றம், தகவல் பரிமாற்றம், இதை நாங்கள் உங்களுக்கு நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்ய முடியாத ஆட்சேபனை தெரிவிக்கப்படுகிறது. அது கீழமை நீதிமன்றம் ஒரு உத்தரவு பிறப்பித்து அதன் அடிப்படையில் உயர்நீதிமன்றம் செல்கிறது. உயர்நீதிமன்றம் அரசு தரப்பில் தாக்கல் செய்வதற்கு செய்ய முடியாது என்று ஆட்சேபிப்பதை இந்த நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்கிறது. இது அவருக்குள் இரகசியமான பரிமாற்றம். ஆட்சேபனை ஏற்று அந்த ஆவணத்தை அவர் தாக்கல் செய்ய வேண்டியதில்லை என்று அந்த ஆட்சேபனையை ஏற்றுக்கொண்டு அந்த ஆவணத்தை தாக்கல் செய்ய வேண்டாம் என்று உத்தரவிடுகிறது இந்த வழக்கில். ஸோ with this I conclude my class of this section. So thank you for watching my class.